Let us revise chemistry. Um, Now, if you are told to prepare preparation of salts, okay? Now, you can be given a soluble salt. Now, soluble salt, you have two types of soluble salt. You have salt like magnesium sulfate, okay? And disons zinc chloride. Zinc chloride, these are soluble salts. Now, these are soluble salts also. Ammonium nitrate, okay? You get potassium sulfate, and if you want sodium chloride, okay? These are soluble salt, and these are also soluble salt. But in this soluble salt, you know, when we prepare a soluble salt, we take a beaker containing an acid. Then we add a carbonate to it, right? Until effervescence stops. Then we have to filter it. Okay? We filter it and we use the filtrate. The filtrate, we crystallize it. Okay? Now, so we can do this only when the carbonate is insoluble. Carbonate insoluble. Then we can filter it to remove the excess. Here, all the carbonates soluble. So we cannot filter it. Let's see. We are going to prepare magnesium sulfate. So step 1. Right? In the exam, you have to write on this. Put magnesium carbonate, solid magnesium carbonate. Put solid magnesium carbonate. We create the form formula. We put solid magnesium carbonate in a beaker containing. Now we are preparing magnesium sulfate, so we have to take sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Est-ce que vous avez compris? Donc, on prend magnesium sulfate, we put in a beaker containing dilute sulfuric acid, little by little, until effervescence stops. Until effervescence stop. Veut dire, on continue à ajouter jusqu'à effervescence stop. When effervescence stop, what does it mean? When effervescence stop, what does this mean? This means all acid has reacted. What does this mean? All acid has reacted. All acid has reacted. Okay, now we filter. Step 2. Filter the mixture. Why we filter the mixture? Can you answer? To remove unreacted magnesium carbonate. Veut dire que quand on va faire le filtration,
ici, on aura as residue unreacted magnesium carbonate. Ici, on va avoir filtrate. Ça, c'est magnesium sulfate solution. Comment on écrit magnesium sulfate solution? MgSO4 Now, you don't write all these, c'est une explication, hein? Don't put this in the exam. This is explanation. Just erase it. Okay. Filter the mixture to remove unreacted magnesium carbonate. The filtrate is what? Magnesium sulfate EQ, right? Is boiled to make a saturated solution. We boil it to make a saturated solution. Then this is allowed to cool in a dry place. Correct? The crystals are removed, the crystal deposited are removed, rinsed with distilled water and dry between filter paper. Voilà. Tu as compris là? Maintenant, veut dire, put the solid magnesium carbonate in a beaker containing dilute sulfuric acid little by little until effervescence stops. Première affaire, you have to learn it by heart. Filter the mixture to remove unreacted magnesium carbonate. Maintenant, si on a préparé magnesium chloride, vous devriez mettre zinc carbonate et remplace acide sulfurique. Vous mettez hydrochloric acid. Et puis, filter the mixture to remove unreacted zinc carbonate. Et puis the zinc chloride solution, donc tu dois remplacer tout ça. Maintenant, si tu ne sais pas ce que je suis en train d'expliquer, là, il y a un problème là. Magnesium sulfate, l'hypovine zinc chloride. Ici, l'hypovine en place magnesium carbonate, tu vas mettre zinc carbonate. Correct? Ici, tu vas mettre zinc carbonate. Au cas où ça change. Et ici, le cristal sont deposited, ça tout pareil là. Maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Si on a ammonium, ou soit ça. Ici, il faut faire titration method. Titration method. Maintenant, comment on fait titration method? On va voir. Par exemple, si vous avez affaire potassium sulfate, crystals. Là, il faut faire titration. Ici, vous mettez 25 cm3 potassium hydroxide. Et ici, vous mettez de l'acide, vous mettez sulfuric acid, dilute. Et puis, vous ajoutez quelques drops of indicator. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Commence à écrire là. 25 cm3 of KOH EQ is pipetted in
8 conical floss. Première affaire. Right? A few drops of indicators added. Correct? Deuxième affaire. Troisième affaire. This is titrated against against dilute sulfuric acid from a burette. Until endpoint is reached. Maintenant, si la prochaine fois je te pose ces questions-là, tu ne réponds pas, veut dire tu vas échouer définitivement. This is titrated against dilute sulfuric acid from a burette until the endpoint is reached. C titer value is V centimeter cube. Correct? Now, 25 centimeter cube of KOH, of the KOH solution. This is very important to mention. The veut dire le même qu'on avait servi au commencement. The KOH EQ of the KOH EQ is mixed with V centimeter cube of the, get ça là, the, of the dilute H2SO4. Right? The mixture is boiled to make a saturated solution. Can you continue? Can you continue? The mixture is boiled to make a saturated solution. Then It changes color. no, dude. The mixture is the mixture is boiled to make a saturated solution. Right? Which fait aller là. Et là. The filtrate is boiled to make a saturated solution. This is allowed to cool in a dry place. This is allowed to cool in dry place. This is allowed to cool in a dry place. Right? The crystals deposited or removed, rinsed with distilled water and dry between filter papers. Voilà. Je veux dire que là, tu as appris deux trucs. Tu as appris comment il faut préparer un soluble salt. Il y a deux soluble salt. Un, le carbonate est insoluble et l'autre, le carbonate est soluble. Donc là, il faut s'en servir du titration method. Ici de excess après filter. Okay? Now, this you have to learn by heart. Now let us come on preparation of insoluble salt, which is the most easy. Preparation of insoluble salt. Comment on prépare insoluble salt? Comment on prépare insoluble salt? Par exemple, quels sont les insoluble salt qu'on a? Chloride. Quel chloride il y a insoluble et sulfate insoluble? Chloride insoluble, c'est silver chloride et lead chloride. Quand je te dis chloride, c'est aussi iodide, aussi c'est pareil. Sulfate, c'est barium sulfate avec lead sulfate. Seulement ces sulfates-là sont
Seulement ça, insoluble salt. Comment tu prépares un insoluble salt? Tu prends un beaker qui contient silver nitrate. Veut dire tu casses ça en deux là. Tu casses ça en deux. Tu casses ça en deux. Tu mets nitrate ici et tu mets sodium ici. Right? Ici, pareil, tu casses ça en deux, tu mets sodium ici. Non, tu mets nitrate ici et sodium ici. Donc là, on va prendre silver nitrate et sodium chloride solution. Sodium chloride, sorry. Sodium chloride aqueous solution. Right? Tout ça là, solution là. Ça veut dire aqueous. Aqueous veut dire solution. You mix them together, you will get a beaker containing precipitate of AgCl. This is filter. Wash with it. Rinse with the precipitate is filter. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Wash repeatedly with distilled water. Allow to dry. Comment? Between filter paper. Là, moi, tu dis, attends, là. Ici, moi, tu dis, between filter paper, dry. Ici, moi, tu dis, between filter paper, c'est fini. Right? Between filter paper. Right? On va faire pour l'autre, là. Pour barium sulfate. Barium sulfate. This is insoluble salt. Donc, on casse en deux. Tu mets nitrate ici, avec tu mets sodium ici. Donc, on prend deux beakers. One contain barium nitrate AQ and one contain sodium chloride AQ. On mélange les deux. Tu sais, parfois, ce qui vient dans notre tête, c'est difficile, je ne peux pas comprendre ça, moi. Moi, je crois que je vais échouer. Il ne faut pas dire ça. Il faut se ressaisir. Il faut concentrer et apprendre ça par cœur. Donc là, on filtre. Là, qui pour gagner un résidu. Ça, c'est barium sulfate. Right? Here we discard the filtrate, discard. Et puis, on vide là-dessus distilled water. Plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle wash repeatedly with it is filtered, wash repeatedly with distilled water. Ça veut dire on vide de distilled water et puis on laisse sur filter paper et puis on met un autre filter paper là-dessus et puis on laisse sécher. Voilà.